La port grens en suzuvrenser en mon qui n'a plus rien de familiar, 5 années. 5 longues années enfermées pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Lorsque les Montclair franquit enfin les grilles de la prison, l'air libre lui paraît presque irréel. Elle sert contre elle le nègre sat con lui rendu, ses stoics tremblant légèrement, mais ses yeux scrutin de la raison, elle cherche quelqu'un. Elle attend, elle viendra, elle m'a promis. Murmure-t-elle, presque pour elle-même. Les minutes s'étirent, chaque voiture qui lui pas fait battre son cœur plus fort, chaque silhouette au loin rêve en espoir aussitôt brise. Le parking est vide pas de peu, les bruits s'estampent. Les silences s'installent, Lord insistent, mais Adrien Delcourt n'apparaît pas. Le vent soulève légèrement ses chevaux, et avec lui une inquiétude froide commence à s'infiltrer. Alice recule d'un pas, comme si la réalité refusait encore de s'y fixer. Peut-être qu'elle est en retard, tente-t-elle de s'y convaincre. Pourtant, au fond d'elle, une autre voix s'élève, plus dure, plus lucide. Et s'il n'y venait pas du tout, son regard s'y durcit lentement. Les souvenirs affluent, ces lettres restés sans réponse, les visites interrompues sans explication, ces silences qui s'étaient installés avant sa libération. Quelque chose n'y vient pas, elle finit par avancer sur ses pas résonnant sur le bitume comme une décision irrévocable. Chaque pas le loin de l'attente, it la rapproche d'une vérité qu'elle n'est pas pas près d'affronter. Arrivé devant ce qui était autrefois à sa maison, au numéro 17 de la rue des Irrébles et Valmont, elle s'arrête net, rien n'est comme avant. Les portails y repeintes, les fleurs qu'elle avait plantées ont disparu, remplacées par un aménagement qu'elle n'y reconnaît pas. Même les rideaux n'y sont plus les signes, un frisson lui parcourt chine. Elle s'approche lentement de la porte, hésite un instant, puis frapper. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvre sur une femme inconnue. Alice esquisse un sourire fragile, je suis chez moi. Enfin, je crois qu'il y a une erreur. La femme la coupe immédiatement, son regard méfiant. Vous vous trompez d'adresse, la propriétaire vit ici depuis des années. Le mot froid, définitif, propriétaire. Alice reste figée. Des années, son cœur s'emballe. Une sensation de vertige la submerge. Derrière cette porte, si une plus essai qui s'y trouve, mais celle de quelqu'un d'autre. Et soudain, une pensée brutale s'impose, si sa maison n'y lui appartient plus. Alors qu'est-ce qu'il lui reste, bon? Si tu arrives jusqu'ici, dis-moi un commentaire avec un petit emoji sourire et pensée de bonheur, cette gratuite. Tu risques de voir connaître la suite. Le regard d'Alice reste suspendu dans la vide quelques secondes après que la porte lui est refermée en aise. Le claquement s'écrasant encore dans son esprit, comme une vérité qu'on n'y peut plus ignorer. Elle recule lentement d'un pas, puis d'une autre, observant cette maison qui fut autrefois la sienne. Désormais étranger, presque hostile, des années. Répète-t-elle voix basse, les sourcils froncés, une tension sourde s'installe dans sa poitrine. Quelque chose est s'agnoussement de face. Pas seulement sa présence, mais son existence même dans cette endroit. Elle fait quelques pas le long de la clôture, cherchant un signe, un détail qui lui prouverait qu'elle n'y rêve pas. Mais c'est différent, trop différent, puis soudain, un bruit de moteur interrompt ses pensées. Une voiture noire s'arrête devant la maison. Le cœur d'Alice s'y serre immédiatement. La portière s'ouvre et elle apparaît, Adrien Delcourt. Pendant une fraction de seconde, tout semble suspendu. Elle les reconnaît instantanément, malgré les années. Même posture assurée, même regard, mais quelque chose change. Elle n'y a aucune surprise sur son visage, aucun soulagement, rien, et la quitte du véhicule, une femme descend de son tour. Clara Vauquelin, la souffle d'Alice s'y coupe net.
Essay Mylor Emmy, du moins, cell calcrate lauder. Clara pose instinctivement une main sur son ventre arrondi, and gestu, presque protector. Elise fixe detail, incapable de détourner les yeux. Une sensation glaciale s'insinue L lenti, implacable. Adrien, assez voix tremble légèrement. Il la regarde enfin, mais si regarde no rien de celui qu'elle attendait. Elise, tu n'aurais pas dû venir ici. C'est mos avec une fourdure tranchante. Elle avance d'un pas, perdu, G t'ai attendu. G penses que quoi coupe til sacment. Que tu allais reprendre comme avant, les silence que I suit est brutal. Clara détourne légèrement le regard, mais elle n'y dit rien. Ses mains restent passives sur son ventre, comme une répond silencieuse et toutes les questions qu'Ulysse n'arrive pas encore à formuler. On a refait notre travail, reprend Adrien, plus calmement, mais sans aucune chaleur. Tu dois comprendre que, Ulysse secoue lentement la tête, comme pour chasser un cauchemar. Refait, votre travail, ensemble, aucune réponse. Just si regarde froid distant, et si instant précis, quelque chose si brise définitivement. Pas seulement une relation, mais tout si en quoi elle avait cru survivre pendant ces 5 années. Le silence se passait author d'eau, presque étouffant. Elise reste immobile, les yeux rivés sur le ventre arrondi de Clara, comme si toute la réalité s'y était concentrée. Ses pensées s'entrecoquent, désordonnées, incapables de suivre le rang de ce qu'elle découvre. Depuis quand, souffle-t-il la voix brisée, Adrien n'y répond pas immédiatement. Elle jette un regard furtif vers Clara, puis revient vers Elise avec une fourdure presque calculée, qu'on n'a plus d'importance. Ces mots tombent comme une porte qui s'y referme définitivement. Elise recule d'un pas, cherchant un point d'appui, quelque chose de stable dans ce chaos. Puis, soudain, une pensée traverse son esprit, fulgurante. Et le prénom tremble dans l'air. Adrien s'y fige un instant, juste une fraction de seconde. Mais c'est suffisant pour qu'Ulysse comprenne que quelque chose n'y vient pas, oft ma fille. Insiste-t-elle, la voix plus ferme cette fois. Clara baisse les yeux. Adrien soupire légèrement, comme agace par une question qu'il n'avait pas envie d'aborder. Elle vient bien, je veux la voir. Le ton de l'Ulysse change, plus direct. Plus déterminé, Adrien laisse caper un léger rire sans joie. Si n'est pas possible, le monde semble vaciller. Comment que pas possible? Cette ma fille, elle n'était connaît pas. Répondit-elle, sans hausser la voix. Un silence brutal s'installe, laissant la fixe, incrédule. Qu'est-ce que tu racontes? Adrien creuse les bras, comme pour mettre une distance supplémentaire entre eux. En lui et dit que tu étais morte. Le choc est immédiat, visible. Elise ouvre légèrement la bouche, mais aucun son n'y sort. Ceci est remplissant d'une incompréhension douloureuse. Morte, répète-t-elle, et peine audible. Clara ferme les yeux un instant, comme si même élevée du mal à soutenir ce moment. C'était plus simple comme que, ajoute Adrien, presque détaché. Pour elle, pour tout le monde, plus simple. Lisa secoue la tête, incapable d'accepter. Tu lui as un livre assez mire, ses voix tremble, mais elle n'y recule plus. Adrien s'avance légèrement, son regard devenant plus dur. Écoute-moi bien, tu n'y t'approches pas d'elle. Tu n'y la contactes pas, tu n'y fais rien. Chaque mot est posé avec une précision glacante. Tu n'existes plus dans ses vies, et que n'y changera pas. Le cœur d'Elise bat et tout rompre, une douleur profonde, presque insoutenable, monte en elle. Mais derrière cette douleur, autre chose apparaît, une fissure, un début de révolte. Car pour la première fois depuis qu'elle est sortie,
Elle comprend que si con lui pris any lui sera jamais rendu facilement. Les mots d'Adrien restent suspendus dans l'air, lords, tranchants, alice any bouche plus. Son regard s'est vide, mais quelque chose brûle encore derrière. Une dollar vive, alimenti par une verit cal n'era plus à contenir. Tien exists plus, répétia lentement, comme si chaque syllabe lui déchirait la gorge. Adrien détourne légèrement le regard, agaze par cette résistance silencieuse. Clara, elle, reste en retrait, fidgie, comme une spectatrice incapable d'y intervenir. Puis, sans prévenir, Alice relève les yeux vers lui. Tu oses dire que, épres to see que j'ai fait pour toi. Sa voix n'est plus tremblante, elle est basse, tendue, chargée d'une colère qui a commencé prendre forme. Adrien laisse accabrer en super impatient, rate avec que, tu es faites quoi? En rire bref, presque irréel, accapé Alice. Mais quoi, elle avance d'un pas. Tu veux vraiment parler de quoi? Le regard d'Adrien est si durcet. Tu idées iversi sur là. Tu te souviens. Et tu es aussi efface que de ta mémoire. Clara relève brusquement les yeux, la silence devient électrique. Adrien serre la mâchoire, que ça fait? Mais Alice continue, comme si you any barrière venait de cedar. Tu pouvais à peine tenir la volante. La voiture zigzaguait, j'étais de ces détorateurs. Essa respiration s'accélère, les images reviennent, nets, violentes. Et puis elle si brute, si choc. Clara pour une manie à ses bouches, visiblement troublée. C'est toi qui conduises, Adrien, Lachalice, chaque mot passé. C'est toi qui as causé accident, en silence glacial s'abat. Adrien s'approche brusquement, son regard devenu menaçant. Fais attention à ce que tu dis, mais Alice n'y recule pas. Tu m'as regardé, just épres, tu tremblais. Tu savais que ta carrière t'avait, tu allais se fonder. Sa voix brise légèrement, mais elle continue. Et tu m'as supply, tu m'as dit que c'était fini pour toi si la verite sortait. Que les grandirait sans peur. Clara fixe Adrien perdu. Adrien, elle n'y répond pas, Alice serre les poings. J'ai pris ta place, j'ai tu assume. J'ai dit que tu conduises, pour toi, pour nous. C'est brillant, mais aucune larme any tombe. Et maintenant, tu me traites comme une étranger? Comme une criminel, Adrien reste silencieux quelques secondes. Puis, lentement, un sourire froid apparaît sur ses lèvres. Parce que c'est que tu es au lieu de tout le monde. La phrase est nette, sans hésitation, une criminel. Les mots ressonnent comme une condamnation renouvelée. Alice le fixe, fidgie, et en points dont je me suis enfin débarrassé. Cette fois, le coup est direct. Clara recule légèrement, choquée par la durée du temps. Mais Alice, n'y se fonder pas cette fois. Quelque chose change dans son regard. La douleur est toujours là, mais elle n'est plus seule. Le silence qui semble s'étire à l'infini. Alice resterait immobile, comme si chaque mot qu'elle venait d'entendre s'était transformé en pierre dans sa poitrine. Puis, son regard n'y vassal plus. En puis, répétit-elle lentement. Adrien n'y répond pas. Elle adjustait simplement sa veste, évitant son regard, comme si tant elle n'était qu'un détail insignifiant. En souffle court de cap à Alice, puis, presque malgré elle, les souvenirs remontent, plus précis, plus violence. La pluie battait contre le pare-brise cette nuit-là. Les essuie-glaces peignaient à suivre le rythme. L'odeur de l'alcool était insupportable dans l'habitacle. Adrien, arrête-toi, tu n'y vas même plus la route. Insistait-elle, la voix tendue, mais elle riait. En rire nerveux, instable, détends-toi, Alice, dit-il. Les volants tremblaient entre ses mains.
La voiture deviate legèrement, puis brutalement, et puis la choc. En brute sword, métallique, irreversible. Le silence épers l'impact devait et percutant. Dans le présent, les affirme bravement les yeux, comme si elle revivait chaque seconde. Tu étais paralysé, murmure-t-il. Tu regardais droitement toi, incapable de sortir un mot? Clara observe, fidget, ses doigts crisps contre son bras. C'est moi qui suis sorti de la voiture. Continue Elise, moi qui vu, si connaissait fate. Sa voix tremble légèrement, mais elle n'y s'arrête pas. Et quand je suis revenu vers toi, tu m'as attrapé, tu pleurais. Tu disais que ta vie était finie. Adrien détourne le regard visiblement agace, mais elle n'y pas. Tu m'as dit que lui avait besoin de toi. Que tu n'y pouvais pas aller en prison, en silence l'ortum. Alors j'accepte. Les mots sont simples, terriblement simples. J'ai dit aux policiers que je conduisais. J'ai signé chaque document, j'ai répété chaque mention. Clara secoue lentement la tête, comme si elle refusait de croire, non, Adrien, dis quelque chose. Mais elle reste silencieuse, Alice inspire profondément. Si que je n'y savais pas. C'est que tu n'étais pas contenté de me laisser prendre la faute, sans regard si durcet. Tu as to arrange pour que je n'y puisse jamais m'en sortir. Adrien fronce légèrement les sourcils, de quoi tu parles, les prox. Répondez immédiatement, les preuves que ont disparu. Les témoignages que ont changé, sa voix devient plus ferme. Tu t'es assuré que je suis condamné, le silence retombe, plus lourd encore. Clara regarde Adrien, cette fois avec une inquiétude visible. Adrien, cette vraie en battement, puis un autre. Et dans ce court instant hésitation, quelque chose trahit enfin la vérité. Le regard d'Adrien vacille une fraction de seconde. Presque imperceptible, mais suffisant, Alice la voit, Clara aussi. En silence passant s'installe, charged de ce que n'est pas dit. Mais désormais impossible à nier, répond Louis. Lance la voix calme, mais ferme. Adrien pose une main sur son visage, visiblement irrité. Vous dramatisez tout, si que est fait. Clara recule légèrement, troublée. Tu es vraiment fade. Elle n'y la regarde même pas. Si tu refuses de répondre, est-tu une réponse en soi? Alice laisse accapar insoufflante, presque calmer. 5 ans, murmure-t-elle, 5 ans et payer pour toi. Pendant que tu construisais tout cas, son regard glisse vers l'aventure de Clara, puis revient sur Louis. Tu as tu pris, ma vie, ma maison, ma fille. Adrien creuse les bras, comme pour s'y prodiguer de quelque chose qu'il refuse d'affronter. Tu aurais pu refuser, réplique-t-il sèchement. Personne n'y t'y forcé. Cette phrase suspend le temps. Puis Alice hoche lentement la tête. Non, personne n'y m'a forcé. N'y pause, je t'ai fait confiance. Ces mots la frappent différemment. Adrien détourne les regards, agace. Écoute, quand n'y serait rien de rester ici, reprend-il, tu dois partir. Il sort alors une enveloppe de la page intérieure de sa veste la transversale, pour qu'il recommence ailleurs. Alice speaks l'enveloppe sans beber, c'est quoi, de quoi t'aider. En léger silence, elle finit par la prendre lentement. Ses doigts effleurent le papier, comme si elle hésitait encore à écrire un geste sincère. Clara observe la skein, tendue, incertaine. Alice ouvre l'enveloppe, son regard parcourt rapidement son contenu. Puis s'arrête, en battement, ses sourcils s'y froncent légèrement. Elle sort les feuilles, si n'y sont pas des billets. Seulement des papiers, des documents sans valeur, des copies inutiles, rien la vide.
Elle relève lentement les yeux vers Adrien. Tu te moques de moi, en silence? Puis, en ledger sourire apparat sur les lèvres d'Adrien, fera, calcul, consider qu'à comme un rappel. Dit-elle tranquillement, tu en voxerin ici? Clara le regarde, Chucky cette fois sans détour. Adrien, Cette, mais elle l'interrompt d'un geste. Alice reste immobile quelques secondes, les papiers tremblant légèrement entre ses doigts. Puis, sans un mot, elle referme l'enveloppe. Son regard change, si n'est plus de la douleur. En I mean de la tristesse, c'est autre chose. Quelque chose de plus dangereux, car ici est instant précis. Elle comprend qu'elle n'a plus rien perdre. Alice reste quelques secondes immobile devant la maison, l'enveloppe serrée entre ses doigts. Puis, sans regarder en arrière, elle tourne les talons, check pas le loin de si en droite. Mais aussi de si qu'elle était encore quelques heures plus tête. Le rue lui semble étranger, presque hostile. Les visages calcrois sont indifferents. Personne n'y sait, personne n'y voit, et pilta, elle porte out. Ledger commence et tombe leur skeleton la centerville de Valmont. Les lumières s'allument une, les insanes clignotent, la vie continue autour d'elle. Comme si rien n'y s'était brise, son regard s'arrête sur un petit diner au coin d'une rue. Une lumière chaude filtre et traverse les vitres, contrastant avec le froid qui l'envahit. Elle hésite un instant, pousse la porte. Une clochette doucement à l'intérieur. L'air est chargé d'odeurs de café et de plats simples. Quelques clients sont assis en silence. Une serveuse lève brièvement les yeux, puis retourne à son comptoir. Lisa avance lentement et s'installe dans un coin discret. Un café, dit-elle simplement, à ses voix est comme presque vide. Quelques minutes plus tard, une tache chaude est déposée devant elle. Elle la fixe sans y toucher. Première fois ici. La voix vient de l'autre quitte du comptoir. Un homme d'une cinquantaine d'années l'observe, regard attentif, mais sans insistance. Alice hoche légèrement la tête, qu'est-ce voit, répondit-elle. Les habitués n'y regardent pas la porte comme ça, en silence. Puis elle s'approche, asseyant ses mains sur un chiffon. Moi, c'est Laurent. Elle hésite une seconde, Alice. Elle acquiesce doucement, puis s'assoit en face d'elle, sans brusquerie. Vous avez l'air de chercher quelque chose, ou quelqu'un. Alice esquisse un sourire presque imperceptible. Peter les deux. Laurent l'observe quelques secondes, puis son regard change légèrement, comme s'il venait de l'air en ligne. Vous avez dit Alice, elle marque une pause. L'accident, il y a 5 ans, c'était-vous, n'est-ce pas? La question tombe sans jugement, just, direct. Alice n'y répond pas tout de suite. Ses doigts s'y resserrent autour de la tasse. Cette seconde finit-elle par murmurer. Laurent hoche lentement la tête, pensif. Mon neveu était là sur là, le temps semble s'arrêter. Alice relève brusquement les yeux. Quoi? Le regard de Laurent s'y durcit légèrement, mais reste maîtrise. Elle n'a jamais oublié cette nuit. En silence, Laurent s'installe entre eux. Mais dans ce silence, quelque chose vient de changer. Car pour la première fois depuis longtemps, le pastélis n'est le might plus AC con et raconte. Quelqu'un d'autre connaît une partie de cette histoire. Et Peter, une verite qu'elle ignore encore. Le regard d'Alice reste accroché à celui de Laurent, comme si le temps refusait d'avancer. Une tension nouvelle s'installe, plus dense, plus lourde que tout ce qu'elle a ressenti jusque-là. Votre neveu, elle était sur les loups. Demande-t-elle la voix plus basse. Laurent hoche lentement la tête. Elle n'était pas seule. Répondit-elle. Elle est vous, enfin, tout ce qu'on lui les voir. Ces derniers mots exagérants,
Charges d'une sens que any lui cap pas completement. Elise esse redress legerment, questi que cavu dire. Lauren jet and regard author de lui, comme pour s'assurer que person n'écoute, puis best la voix. Il est toujours dit que quelque chose n'y collate pas. Que la version officielle était trop propre jet. L'écart de lise accélère, trop propre jet. Avant que Laurent n'y puisse répondre, la porte du diner se ouvre brusquement. La cloche tinte, mais cette fois, le son semble plus sec, plus intrusif. Un homme entre, costume sobre, regard précis. Il balaye rapidement la salle de jeu, puis s'arrête sur Elise. Il s'avance, Elise Montclair. Si n'est pas you any question, elle s'y fige, oui. Il sort you any carte de essai paget la pose sur la table, Inspecteur Julien Morel. Laurent s'y ten légèrement, Lisa fixe la carte, puis relève les yeux. Questi que vous voulez, Morel se soit sans attendre d'invitation. Vous parlez de ce que c'est réellement pas détenu là. In silence, Laurent creuse les bras, méfiant. Elle a déjà payé pour quoi, dit-elle. Morel incline légèrement la tête, justement. Payer pour la mauvaise personne? Ces mots suspendent l'air, Elise incline main plus de you. Vous savez quelque chose, murmure-t-il. Morel sort un petit dossier de essai sacoche. Il lave lentement, révélant quelques photos, des documents, des relèves, Adrien Delcourt. Dit-il calmement, si non vous est familier. Elise n'y répond pas, fraude financière, falsification de documents, comptes dissimulés, et si n'est que la surface. Laurent fronce les sourcils. Quel rapport avec l'accident? Morel tourne une page. Distance calm capable de manipuler des chiffres peut aussi manipuler une skein de crime. Un prox, le regard de Lise est durcit. Jeune idée sur, Morel la fixe. Vous pouvez l'approuver, elle relève brusquement les yeux. Comment, en léger silence, puis elle referme doucement le dossier. Adrien organise demain sur une réception, beaucoup de monde, des partenaires, des investisseurs, Laurent comprend immédiatement, un endroit parfait pour exposer quelque chose. Morel acquiesce exactement, Elise reste immobile quelques secondes. Son esprit tourne toute vitesse. Vous avez des preuves, Morel marque une pause. Suffisamment pour commencer, mais pas assez pour le lire tomber définitivement. Sans vous, le regard de Lise est fixe sur lui. Sans moi, vous êtes la pièce manquante. Celle qu'il pense avoir effacée. In silence profond s'installe, puis, lentement, Elise inspire. Cette fois, elle n'y fut pas, car pour la première fois depuis 5 ans. Une porte vient de s'ouvrir. La nuit est tombée sur Valmont, enveloppant la ville d'une lumière artificielle et de silences tendus. Dans une petite pièce et la rue du diner, Elise est assise face à Laurent et l'inspecteur Morel. Sur la table, des documents, des photos, un ordinateur portable entrouvert. Et au centre de tout, une verre qui cherche encore à prendre forme. Il faut que tout soit précis, dit Morel calmement. Une seule erreur, et il s'en sortira encore. Elise hoche lentement la tête, son regard est concentré, déterminé. Rien voir avec la femme perdue de quelque heures plus tête. Questi que dois l'air, Morel fait glisser une clé USB verselle. Demain soir, pendant la réception, il y aura une présentation, Adrien va parler de ses nouveaux projets. Tis les regards serrant sur lui, Laurent creuse les bras, et c'est là que vous intervenez. Morel acquiesce exactement, c'est qu'il contient une vidéo. Elise fronce légèrement les sourcils. Quelle vidéo, en silence? Puis Morel ouvre l'ordinateur et lance la fichier. L'écran s'illumine, une image tremblante apparaît, de nuit. Une route, une voiture, le souffle d'Elise s'y coupe immédiatement.
Non, lascain esse pensais, Adrien, au volant. Sun visage visible, éclair par intermittence, you any bataille sur la siege passager. Esse voix, flow, mais reconnaissable, puis la chac, limit esse fidge. Les silence, dans la piece deviant presque insupportable, Lauren pas une main sur son visage. Mon neveu, Morel met la vidéo en pause. Elle filmed cette nuit-là, elle n'est jamais montré cas, mais elle l'a gardé. Alice n'y quitte pas l'écran d'eux, elle savait, elle doutait. Courage Morel maintenant, elle est prête à parler. Embadiment, pousse Alice redresse lentement la tête. Et demain, tout le monde verra Morel la fixe. Si vous allez jusqu'au bout, in silence. L'air simple plus lourd, charged in jo qui dépassant to see calais connu. Il y du monde, reprend Morel, des personnes influentes. Des partenaires, si la verite sort la bus. Il n'y pourra pas l'être, Laurent regarde Alice. Mais il via rager, et pas comment, Alice reste immobile quelques secondes. Puis, lentement, elle referme l'ordinateur. Il m'a déjà tout pris, dit-elle. Esse voix aspecie, stable, cette fois, elle n'y m'en le verra pas cas. Morel hache légèrement la tête, alors en un plan. Il esse livre, récupérant quelques documents. Demain, 21 heures, salle des orangers. Laurent regarde Alice une dernière fois. Vous êtes prête pour cas? Elle n'y répond pas immédiatement. Cessu esse perdant un instant dans la vide. Puis revenant, plus clairs, dit n'a plus la quoi, in silence. Mais dans ce silence, il n'y a plus hésitation. Seulement la dente, car demain soir. La vérité n'y sera plus un murmure, elle deviendra impossible à ignorer. La salle des orangers brille de mille lumières. Lustres étincelants, vers qui s'entrecoquent conversations futures. Tout respire l'élégance et le contrail. Au centre de cette scène parfaitement orchestrée, Adrien Delcourt s'arrête, entouré d'investisseurs et de partenaires. Costume impeccable, posture assurée, rien n'est less diviner si se cache derrière. À l'entrée, Alice s'arrête un instant. Son regard parcourt la pièce, puis elle avance, chaque pas est mesure. Personne n'y la reconnaît immédiatement, pour elle n'existe plus. Et c'est précisément si lui donne cet avantage sur l'estrade, Adrien prend la parole. Mesdames et messieurs, merci d'être présents ce soir pour célébrer une nouvelle étape. Esse voix est interrompue, en léger gracillement, puis l'écran derrière lui s'allume. En silence d'incompréhension traverse la salle, l'image apparaît, une route sombre. Une voiture, Adrien esse fidge, les murmures commencent à monter. Qu'est-ce que c'est que? La vidéo continue, son visage au volant, l'alcool. La trajectoire instable, et puis, la chaque, in brute sec, brutal, in silence glacial s'abat sur toute la pièce. Adrien recule d'un pas, son masque esse fisher enfin. Coupes ka, l'instille, panique. Mais personne n'y bouge. Car désormais, tout le monde regarde, Alice avance lentement au milieu de la foulée. Les regards esse tournant vers elle intrigues, troubles, vous vouliez une verite bien présentée. Dit-elle la voix claire, Adrien la fixe, livide, Alice. Qu'est-ce que tu fais? Elle n'y s'arrête pas. C'est lui qui conduisait, c'est lui qui a causé cet accident. Un murmure collectif se propage. Et c'est moi qui l'ai envoyé en prison à sa place. La silence devient total. Clara, au fond de la salle, porte une main tremblante à sa bouche. 5 ans, continue Alice, 5 ans pendant qu'il construisait tout cas. Sur un mensonge, Adrien tente de reprendre le contrôle. Elmond, c'est une criminel.
Alors expliqua, coupe une voix ferme. L'inspecteur Morel s'avance, badge visible. Der agents apparaissent derrière lui. Adrien Delcourt, vous êtes en état d'arrestation pour falsification de preuves, fraude et obstruction à la justice. Le choc est immédiat. Adrien recule, perdu. Non, vous ne pouvez pas, mais les menaces claquent. Cette fois, cette termine. Le brouhaha éclate, les regards changeant. Les certitudes s'effondrent, au milieu de tutelle, Alice reste immobile. Puis une petite voix, hésitante, se lève derrière elle. Maman, le monde s'arrête, Alice s'y retourne lentement. Une petite fille la regarde, les yeux remplis de doute. Et d'espoir, la souffle d'Alice s'y coupe. On m'a dit que tu étais parti, ses voix tremblent. Alice s'approche, doucement, comme si le moindre geste pouvait te briser. Je suis là, in silence. Puis la petite fille fait un pas, et se jette dans ses bras. Cette fois, rien ne les sépare, autres, le monde continue de bugger, de parler, de juger. Mais pour Alice, tu viens de changer. La vérité enfin pris à sa place. Et avec elle, si quand lui avait arrêté. Si tu arrives jusqu'ici, abenteuil pour ne pas manquer les prochaines histoires, laissez like et partage avec quelqu'un qui doit voir cas. Et dites-moi un commentaire avec un emoji soleil que tu resté jusqu'à la fin.